Bueno, pues estaba yo por aquí inspeccionando la zona, ¿vale? Porque tras tras comprobar que se puede interactuar con esta puerta, he pensado básicamente, si se puede interactuar con esa, seguro que se puede hacer algo más en esto, seguro que hay más secretos o algo. Y efectivamente, eh, al margen de que puedas interactuar con algunos ordenadores o algunas puertas abiertas como esta de aquí, por ejemplo, me he puesto a mirar, he reiniciado el juego varias veces y tal, es muy fácil, simplemente damos aquí y ya está. Y mola porque muchas veces es todo muy random, es todo muy aleatorio, entonces a veces te suelta alguna otra frase aquí, en esta zona de aquí, que dice, habrían ido todas las reuniones, habría olvidado tal, pues te suelta... eh, alguien estaba siguiendo a Stanley, seguro que cuando se girase lo vería y cosas así, ¿sabéis? Bastante gracioso, ¿no? Pero he estado husmeando muchísimo y me he encontrado con un final, con otro final alternativo. Bastante raro de encontrar, no sé, lo típico que te pones a husmear y tal, y de algún modo he acabado subiéndome aquí encima. A ver si puedo conseguir subirme para que lo veáis y no me tachéis de loco. ¡Ahí! Ahí estamos. De alguna forma me he subido aquí encima y dije, hostia, ¿qué? Y fijaos que lo que puedes hacer es atravesar la ventana. Así que lo que voy a hacer ahora es calarme y vais a ver lo que pasa cuando atraviesas esto. Raro de cojones, pero seguro que hay mucho más. Para que, antes de que lo diga nadie, no estoy mirando ninguna guía, ¿vale? Lo estoy descubriendo todo por mi propia cuenta, todo esto lo voy mirando por mí mismo. Y a ver qué más encuentro, ¿no? No estoy siguiendo nada, os lo aseguro. A ver qué pasa con esto, tío. Me tiene intrigado. At first, Stanley assumed he'd broken the map until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Ah, then in that case we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would have been particularly different? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other option so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. Bueno, ya veis que llegado a este punto, yo la primera vez había elegido la de yes, la de darle a que sí. Así que ahora veremos qué pasa, no sabía de qué va esto, ¿no? Visto lo visto, llegado a este punto nos da la opción de quedarnos aquí para siempre, reiniciar el juego o darle al botón que sí. Lo gracioso de esto es que como que juega contigo, ¿no? Y te va diciendo lo que tú vas pensando. Es decir, con lo fácil que habría sido darle al botón de reiniciar, y le das a que sí, tío. Ahora estás escuchando esto cuando puedes haberlo jugado tal. Es bastante gracioso en ese aspecto, ¿no? Pero le voy a dar a que sí. No sé si funcionará. Y si funciona, pues a ver qué pasa, ¿no? Ah, no funciona, vale, pues efectivamente no funciona, esto está quieto, así que voy a reiniciar, voy a volver a este punto y le voy a dar a que sí para que veáis lo que pasa.
Este juego es muy raro, pero mola mucho, coño. Vamos a volver aquí y le vamos a dar así esta vez. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart the game any old time you want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. There once was a man named Stanley, who people considered so manly. But the truth must be told, he was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. He did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. You too will become quite unbearable. Bueno, y como podéis ver, la musiquita continúa en este bonito bucle, agradable y bonito bucle, para siempre y siempre y siempre jamás, ¿eh? Así que la única opción que nos queda es darle al botón de volver a comenzar la partida, porque ya está, no queda nada más. Estamos aquí atrapados escuchando la cancioncita para siempre y siempre. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Oh, and I guess this is where Stanley felt he needed to be right now, in this little hallway. Here, with no distractions, to study room 417. Not to actually enter it. No. That would be far too forward. Stanley wanted to know it from the outside. To see it not just with his eyes, but with his heart. He would know room 417 as no man or woman had ever known an office before. That ladder over there. Oh, and that little picture of a horizon or something. It's all just a never-ending parade of joy for Stanley. Ah, no, apparently not.